Class 8 Mathematics Revision Lesson. Yes. Let's work out 1.1. As formula is area of a rectangle is equal to length into breadth. So then length is equal to area by breadth and breadth is equal to area by length. Parameter of rectangle 2 into length plus breadth. Area of 4 walls of a rooms. 2 into length into height plus 2 into breadth into height. Area of square, side square. Length of the square is equal to root over side square or root over area. Parameter of the square is equal to 4 into length. This is for rules of let's work out 1.1. So first math question number 2. The length and breadth of the rectangular courtyard of the house of Anima, area 6 meter and 4.2 meter respectively. We put a matters of in the middle of the courtyard. Let's find the area of the courtyard without the matrix and note it down. The solution: the area of courtyard is equal to length into breadth meter square is equal to 6 into 4.2 meter square is equal to 25.2 meter square. Second, area of full matrix is equal to length into breadth and rectangular matrix into length into breadth meter square is equal to 3.5 into 2.5 meter square is equal to 8.75 meter square. The area of the courtyard without the matrix is equal to area of the courtyard without the matrix is equal to area of full area of courtyard minus full area of matrix. The 25.2 minus 8.75 meter square is equal to 16.45 meter square. Answer: hence area of the courtyard without the matrix is 16.45 meter square. The solution of math 2. Next question number 3. There is a part of 3 meter width all around outside the square shaped park of Ajanta housing complex. The parameter of the park including the part is 484 meter. Let's calculate the area of the part. এই অঙ্কটা বলেছে যে রাস্তা সহ আমাদের পার্কের পরিসীমা বলে দিয়েছে। সেখান থেকে আমাদের কি বলেছে 3 মিটার করে রাস্তা আছে পার্কের চারপাশে। তাহলে আমরা সেখান থেকে আমাদের বের করতে হবে রাস্তার ক্ষেত্রফল।
the area of road. Trigonometric solution: an arm's length of the park including road is equal to parameter by 4 meter. তাহলে প্যারামিটার মধ্যে বলেছে 484, তাহলে 484 by 4 is equal to 121 meter. কি and arm of length of the park including road. Then and arm length of the park excluding road, মানে রাস্তা বাদে দেখলাম, and arms length of the park excluding road is equal to 121 minus 2 into 3. 2 into 3 কেন করলাম আমরা? আমাদের দুদিক থেকে 3 মিটার করে বাদ যাচ্ছে, এই জন্য লিখলাম 2 into 3 meter is equal to 121 minus 6 is equal to 115 meter. The area of the including road, আমাদের রাস্তা সহ পার্কের ক্ষেত্রফল বের করব এবং রাস্তা বাদে পার্কের ক্ষেত্রফল বের করব। সেখানে দিলাম এরিয়া অফ পার্ক ইনক্লুডিং রোড, ইট ইজ ইকুয়াল টু সাইড স্কোয়ার, অ্যান্ড সাইড স্কোয়ার আমাদের একক হচ্ছে মিটার স্কোয়ার। তাহলে 121 স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 14,641 মিটার স্কোয়ার। দ্য এরিয়া অফ পার্ক এক্সক্লুডিং রোড, মানে রাস্তা বাদে আমাদের ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে। তাহলে এরিয়া অফ দ্য এক্সক্লুডিং রোড ইজ ইকুয়াল টু সাইড স্কোয়ার, তাহলে ইজ ইকুয়াল টু 1015 স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 15 স্কোয়ার মিটার স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 13,225 meter square. The road area including road and minus excluding road. সেখান থেকে আমরা লিখতে পাচ্ছি 14,641 minus 13,225 is equal to 1,416 meter square. Hence the area of the road 1,416 meter square. Next math question number 4. The length and breadth of Mihir's rectangular garden is 50 meter and 30 meter respectively. There is a road in the middle of the garden of with 4 meter parallel to the length of the garden. This road divides the garden into two rectangular regions of equal area. Let's down a picture and find out the area of the road and note it down. The solution: this is a picture. Draw the picture. And find out the area of the road. The area of the road is equal to length into breadth meter square. So the length হচ্ছে 50 meter আর breadth হচ্ছে 4 meter. তাহলে 15 into 4 is equal to 200 meter square. The hence area of the road 200 meter square. Next solution বলেছে if the road of width 4 meter passing through the middle of the garden is parallel to the breadth and this road divide
the garden into two equal parts. Then let's draw a picture and find the area of the road and note down. The solution, the area of road is equal to length into breadth. আমাদের রাস্তাটা কতটা জায়গা জুড়ে আছে সেটা বের করতে বলেছে। The area of road is equal to length into breadth meter square. So length are 30 meter and breadth 4 meter. That 30 into 4 is equal to 120 meter square. The hence area of the road 120 meter square. Next solution B. If there are two roads of width 4 meter parallel to the length and breadth, if Mihir's garden passing through the middle and divide the garden into 4 equal parts, then let's draw a picture. The find the area of the road and note down. Find the area road. This portion is area calculated. The solution, the area of the rectangular garden including road. মানে ফার্স্টে রাস্তা সহ আমাদের পুরোটা ক্ষেত্রফল বের করেছি, তাই লিখলাম এরিয়া অফ দ্য রেক্ট্যাঙ্গুলার গার্ডেন ইনক্লুডিং রোড ইজ ইকুয়াল টু লেন্থ ইন্টু ব্রেড মিটার স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 15 into 13 ইজ ইকুয়াল টু 1500 মিটার স্কোয়ার। আমাদের তারপর কি বলেছে, 4টি সমান খণ্ডে ভাগ করেছে, অর্থাৎ যে কোনো একটা খণ্ডের আমাদের ক্ষেত্রফল বের করলে আমরা 4টি খণ্ডের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো। সেক্ষেত্রে আমাদের তাহলে আমরা কি করলাম, যে একটা তাহলে আমাদের একটা দিকে দৈর্ঘ্য একটা দিকে প্রস্থ বের করলে আমরা একটা ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো। সেখান থেকে আমরা একটার ক্ষেত্রফল বের করতে হলে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রফল বের করবো। তাই সেখানে লেন্থ অফ দ্য সেকশন অফ গার্ডেন, মানে যে আমাদের 4টি রাস্তা যে ভাগ করেছে তার একটি অংশের দৈর্ঘ্য বের করবো, একটি অংশের প্রস্থ বের করবো। তাই লিখলাম লেন্থ অফ এ সেকশন অফ গার্ডেন ইজ ইকুয়াল টু 15 - 4/2। কি করলাম, আমাদের পুরোটার দৈর্ঘ্যটা নিলাম, তার থেকে আমরা 4 বিয়োগ করলাম, 4 বিয়োগ করলাম, -4। ফুল লেন্থ 50 আর রোড লেন্থ 4, মানে রাস্তার অংশটা বাদ দিলাম, তাহলে -4 ডিভাইডেড 2 পার্টস, দ্য রোড ডিভাইডেড 2 পার্টস, তাই ডিভাইড বাই 2, তাহলে 50 - 4 is 46/2, তাহলে 46 divided 23 meter. The length of one section of the garden 23 meter. The breadth of the section of garden is equal to, দেখো আমাদের প্রস্থ বরাবর সেভাবে ভাগ করেছে, তাই ফুল লেন্থ অফ ব্রেথ 30 as road width -4 আর part of 2 divided 2 parts, তাই divided 2, তাহলে 30 - 4 is 26/2 is equal to 30 meter. তো বলছে এরিয়া অফ এ সেকশন অফ গার্ডেন, এ সেকশন অফ গার্ডেন মানে এই একটা অংশের ক্ষেত্রফল আমরা বের করছি, তাই লিখলাম দ্য এরিয়া অফ সেকশন অফ গার্ডেন, দ্য লেন্থ ইন্টু ব্রেথ মিটার স্কোয়ার, তাহলে the one section of length 23 into and breadth 30, তাহলে 23 into 30 meter square is equal to 299 meter square. The one section of area of one section মানে এই একটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে 299, the area of the section of garden বেরিয়ে গেল the total area of the 4 parts of the garden, মানে এই 4টি অংশের মোট ক্ষেত্রফল আমাদের বের করতে হবে, তাই লিখলাম the total area of the 4 parts of the garden is equal to 299 into 4 is equal to 1196 meter square. The area of road
is equal to the total including road, the area of the rectangular garden including road minus area of total area of the 4 parts of the garden. তাহলে 500 minus 1196 is equal to 304 meter square. Hence the area of the road 304 meter square. Solution of number next math. Next question 5. There is a rectangular field beside our house owned by Papia's family. The length and breadth of this land is 48 meter and 26 meter respectively. Papia's family has built their house on the land, leaving a gap of 4 meter width on all sides. Let's calculate the area of the region in which they have built their house. The solution: length 48 meter and breadth 26 and all side 4 meter gap. This gap are 4 meter. So the length of the house, the 48 minus 2 into 4 meter, মানে দুই দিকে আমাদের 4 মিটার করে বাদ যাচ্ছে, সেই জন্য 2 into 4 meters length. 48 minus 8 meter is equal to 40 meter. The same are breadth of the house is equal to breadth 26 meter minus 2 into 4. The gap is 4 meter. 2 into 4, both side 2 meter gap. The 26 minus 2 into 4 is equal to 26 minus 8 is equal to 18 meter. So the area of the house, the length into breadth, 40 into 18 is equal to 720 meter square. Hence area of the land on which they have built their house is 720 meter square. Next mathematics question number 6. My brother Dipu draw a picture on the entire rectangular sheet of paper whose length is 15 centimeter and breadth is 8 centimeter. The first, area of the square paper length into breadth, area of the rectangular paper length into breadth is equal to 15 into 8 is equal to 120 centimeter square. Which is number A. Let's calculate the change of the area of the paper if length is towards and the breadth is সেম, মানে যদি আমাদের দৈর্ঘ্যটাকে দ্বিগুণ করা হয় প্রস্থটাকে একই রেখে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে? দ্য সলিউশন: লেন্থ মাল্টিপ্লিকেশন বাই 2 উইল বাই লেন্থ ইজ ইকুয়াল টু 15 into 2 এটা 30 সেমি. The area of rectangular paper is equal to length into breadth is 13 into 8 is equal to 240 semi square. The change of area, তাহলে new area and original area তাহলে original area হচ্ছে 120 সেন্টিমিটার আর নিউ এরিয়া হচ্ছে 240 সেন্টিমিটার. তাহলে নিউ এরিয়া বাই অরিজিনাল এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু 240 by 120 divided 2. তাহলে hence the area is double, মানে যে নতুন আমরা এরিয়াটা পেলাম
ক্ষেত্রফলটা সেটা হচ্ছে আমাদের তার দ্বিগুণ হচ্ছে, মানে প্রথম অরিজিনাল আয়তক্ষেত্রের থেকে নতুন আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে আমাদের দ্বিগুণ। এগুলো হেন্স দ্য এরিয়া অফ ডাবল। বি, let's calculate the change of area of the paper if the breadth is towards and the length is same। মানে এখানে আমাদের প্রস্থটাকে দ্বিগুণ করব এবং দৈর্ঘ্যটা একই রেখে, তাহলে কি হবে, breadth multiply by 2 will be breadth is equal to 8 into 2 is equal to 16 meter. The area of the rectangular paper is equal to length into breadth semi square, so 16 into 15 square is equal to 214 semi square. The change of area is equal to new area by original area is equal to 240 by 120 is equal to 2, hence the area are double। মানে আমাদের কি হলো, নতুন এরিয়ার তুলনা করলে আমরা কি হলাম, যে নতুন এরিয়া পাচ্ছি সেটা হচ্ছে নতুন এরিয়াটা প্রথম এরিয়ার থেকে দ্বিগুণ হচ্ছে। Next question C. Let's find how many times our area of the paper will be to the area calculated in case A if the length and breadth will towards। মানে আমাদের বলেছে এখানে আমাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থকে যদি আমরা দ্বিগুণ করি তাহলে আমাদের 1 নম্বর অঙ্কের থেকে মানে A6 এর A নম্বর অঙ্কের সাথে কি পার্থক্য হবে। The length multiplication by 2 will be length is equal to 15 into 2 মানে 30 semi. The breadth multiplication by 2 will be breadth is equal to 8 into 2 is equal to 16 semi. Area of the rectangular paper is equal to length into breadth is equal to 30 into 60 is equal to 480 semi square. The change of area A, the new area by original area, new area হচ্ছে 480 by আমাদের original area A 240 is equal to ডিভাইডেড করলে আমাদের 2 হচ্ছে, যে সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি হেন্স দ্য নিউ এরিয়া আর ক্যালকুলেট will be towards the area calculate in case A. D. Let's calculate the change of the area of the paper if length and breadth be half। মানে আমরা যদি এবার দৈর্ঘ্য প্রস্থকে হাফ করি তাহলে আমাদের নতুন এরিয়াটা ক্ষেত্রফল আমাদের কি হবে। The solution: if the length extends the length is equal to 15 by 2 is equal to 7.5 semi. If the breadth extend the breadth is equal to 8 by 2 is equal to 4 semi. The area of the rectangular paper length into breadth is equal to 7.5 into 4 is equal to 30 semi square. The change of the area, the new area by original area, তাহলে হচ্ছে আমাদের 30 by 120 is equal to 1 by 4। তাহলে এখান থেকে অ্যান্সারটা লিখবো the area 1 by 4 parts, 1 by 4 parts। Next mathematics question number 7 বলেছে I can their square shape paper and notes the change in area if a length become double, length becomes half। The solution: the length, let's a side length of the square paper 2 semi। এটা আমরা যে কোনো একটা মান ধরে 2 3 4 যে যেরকম ভাবে ধরে নিতে পারি। তাহলে লিখলাম let's the side of length of square paper is equal to 2 semi. The area of square paper, the side square is equal to 2 square is equal to 4 semi square.
তাহলে দ্য স্কোয়ার পেপার আমরা যে নতুন পেপারটা নিলাম তার ক্ষেত্রফল 4 সেমি স্কোয়ার পেলাম। তাহলে কোশ্চেন নাম্বার এ হচ্ছে লেন্থ বিকাম ডাবল। The solution length multiplication by 2 will be length. তাহলে 2 into 2 is equal to 4 semi. The area of the square paper, the side square, is equal to 4 square is equal to 16 semi. The change in area, তাহলে new area by original area, তাহলে 16 by 4 is equal to 4. Hence the 4th time of area, মানে আমাদের যে ক্ষেত্রফল সেটা হচ্ছে 4 গুণ বড় হলো, তাই লিখলাম hence 4th time of area. তাহলে পার্ট 2 কি বলেছে, বি লেন্থ বিকেম হাফ। যদি দৈর্ঘ্যটাকে আমরা যদি হাফ করি, বি নাম্বার সলিউশন, ইফ দ্য লেন্থ এক্সটেন্ড বাই লেন্থ ইজ ইকুয়াল টু 2 by 2 ইজ ইকুয়াল টু 1 সেমি, তাহলে এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সাইড স্কোয়ার সেমি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1 স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু 1 সেমি স্কোয়ার। তাহলে চেঞ্জ ইন এরিয়া, তাহলে নিউ এরিয়া বাই অরিজিনাল এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু 1 by 4 is equal to 1 by 4. The hence of area is half, মানে 1 মানে 2 এর থেকে আমাদের কম হচ্ছে। This mistake. Shit. The next math 8. The length, breadth and height of the clubhouse of our village is 7.2 meter, 5.5 meter and 4.2 meter respectively. There is a door in the room of length 3 meter and breadth 1.8 meter and 2 windows, each of the length 2.25 meter and breadth 1.8 meter. Question number A. Let's measure of the area of the floor of the clubhouse and calculate the total expenditure of the cementing the floor at rate of raise 62 per meter square হবে, এটা মিটার স্কোয়ার। The number A solution, the area of the floor length into breadth, so length বলেছে 7.2 meter and breadth বলেছে 5.5, the 7.2 into 5.5 is equal to 3.9 meter square. Expenditure of the cementing the floor at the rate of raise 62 per meter square. Then costing of cementing of the floor raise 39.6 into 62 is equal to 2445 into 20 and answer. Hence the area of the floor cost of the cementing it is raise 2445 into 20. Next solution B, which is let's measure the area of the inner wall excluding the door and window. বলেছে আমাদের চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফল বের করতে দরজা এবং জানলা বাদে। তাহলে আমরা বের করি। দেখলাম কি ফার্স্ট area of one door is equal to length into breadth. The 3 into 1.8 is equal to 5.4 meter square. Area of one windows, আমাদের দুটো জানালা আছে, টু উইন্ডোজ, তাহলে আমরা একটা বের করলে সেকেন্ড টার্মটা বের করতে পারবো। তাহলে লিখুন এরিয়া অফ দ্য ফার্স্ট উইন্ডোজ ইজ ইকুয়াল টু লেন্থ ইন্টু ব্রেডথ ইজ ইকুয়াল টু 2.25 into 1.8 is equal to 4.05 meter square. The area of two windows is equal to 2 into 4.05 meter square is equal to 8.1 meter square. The area of the area of one door and area of two windows, তাহলে আমাদের the total area of one door and area of two windows is equal to 5.4 plus 8.1
is equal to 13.5 meter square. And then in area of the inner wall, area of the inner wall, now the formula 2 into length into height plus 2 into breadth into height in meter square. The 2 into 7.2 into 4.2 plus 2 into 5.5 into 4.2. The 2 into 30 into 30.24 plus 2 into 23.1. এলে গুণ করলে আমাদের আছে 60 মাল্টিপ্লিকেশন is 60.48 plus 46.2. Okay, 60.48 plus 46.2 meter square is equal to 106.68 meter square. The area of inner wall excluding door and windows, okay, area of the inner wall excluding door and windows is equal to 106.68 minus 13.5 is equal to 93.18 meter square. The hence of the area of the inner wall excluding door and windows is 93.18 meter square. Question number C. Let's measure the area of the ceiling of the room. আমাদের সিলিং এর এরিয়াটা বের করতে বলেছে। তাহলে অপশন কোশ্চেন নাম্বার সি, তাহলে এরিয়া অফ দ্য সিলিং ইজ ইকুয়াল টু লেন্থ ইনটু ব্রেডথ মিটার স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 7.2 ইনটু 5.5। আমাদের ফ্লোর যেটা হবে আমাদের সিলিংও সেই একই হবে। এই জন্য আমরা লিখলাম দ্য সিলিং ইজ ইকুয়াল টু লেন্থ ইনটু ব্রেডথ। তাহলে আমাদের মানে ফ্লোরের যা দৈর্ঘ্য সেটা হচ্ছে আমাদের সিলিং এর দৈর্ঘ্য এবং ফ্লোরের যা প্রস্থ সেটা হচ্ছে আমাদের ছাদেরও সেই একই প্রস্থ, সিলিং এরও একই প্রস্থ। তো সেখানে দেখলাম তো 7.2 ইন্টু 5.5 ইজ ইকুয়াল টু 39.6 মিটার স্কোয়ার। হেন্স area of the ceiling 39.6 meter square. Question number D. Let's calculate the total expenditure of whitewash the inner wall and ceiling. Expect the door and windows at the rate 12 by per meter square. তো ফার্স্ট টাইম প্রথমেই বের করে নিয়েছি, দেখো এরিয়া অফ দ্য ইনার ওয়াল আর আমরা সিলিং, আমাদের ছাদ আর দেওয়ালের চার দেওয়ালের ক্ষেত্রফল বের করে নিয়েছি। তাহলে সেখানে দেখছি দ্য টোটাল এরিয়া অফ দ্য হোয়াইট ওয়াশ, আমরা কতটা অংশ সিমেন্ট করবো। দেখলাম এরিয়া অফ দ্য ইনার ওয়াল এক্সক্লুডিং ডোর অ্যান্ড উইন্ডোজ প্লাস এরিয়া অফ দ্য সিলিং। আমাদের এখান থেকে পেয়ে গেছি, দেখো এরিয়া অফ দ্য ইনার ওয়াল এক্সক্লুডিং ডোর অ্যান্ড উইন্ডোজ 93.18 প্লাস আমরা সিলিংয়ের এরিয়া পেয়ে গেছি তাহলে 39.6 মিটার স্কোয়ার। তাহলে ইজ ইকুয়াল টু আমাদের 132.78 মিটার স্কোয়ার। The costing of the White House যে রেস is equal to 132.78 into 12 is equal to রেস is equal to 1593.36। ঠিক আছে, তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে হেন্স এরিয়া অফ দ্য ফ্লোর কস্ট অফ সিমেন্টিং ইট ইজ রেস কস্ট অফ হোয়াইট ওয়াশ রেস 1593.36 rupees. Okay, thank you.